Wannan yake cewa dakta don Allah me ke sa hannun mutum yake yin ƙara musamman gurin yin sujjada sai ya ringa yin ƙas 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 kamar haka kenan. To wannan abu ne wanda zan iya cewa kusan kowa ya san shi kuma majority na mutane suna yin sa. Dalilin da yasa yake faruwa shi ne akwai wani space da yake tsakanin joints wato gaɓoɓi na jikin mutum. A wannan space ɗin ana samun wani ruwa wanda ake kiransa da synovial fluid wanda yake taimakawa wajen lubricating joints ɗin su samu su ringa motsawa yadda ya dace. To wani lokaci gurin yana ɗan ƙara girma to sai ya zamana iska ta gas ta taru a gurin wanda idan ya fashe shi ne yake yin wannan ƙaran. Daidai yake da kamar ka hura balloon sai ka fasa ta, to wannan ƙarar shi ne similar abin da yake faruwa a tsakanin wannan gaɓoɓi ɗin da suke yin wannan ƙara ɗin. A duk lokacin da ka motsa wata gaɓa a jikinka ka ji wannan ƙarar to ko da ka yi ƙoƙarin a lokacin ka ƙara motsawa ka ji wannan ƙarar ba za ka ji ba, saboda at least yana ɗaukan kamar minti 20 kafin wannan space ɗin ya ƙara girma kuma wannan gas ɗin ya taru a gurin. A bincike da yawa da aka yi a baya ya nuna cewa faruwar wannan abun ba wani matsala ba ne, ba ya kawo ciwon gaɓa ko kuma kumburin gaɓoɓi.